Good afternoon. First question, inequalities. So the relationship in between H and N. H and N ki రెండిట్లో కామన్ లెటర్ ఏముంది? A. H greater than A already in first statement and followed by ఇక్కడ statement చూసినట్లయితే A greater than G greater than N. Finally H to N relationship is this one. Can we have a H greater than N in the given equation? Yes. Answer 1 is correct. Next go for A to W. A and W, which is the common letter in between A and W? T. So A to T. So can we have an arrow in a one way? No. We have a opposite signs. Is it true or false? False. Answer for the question is only one follows. D to J. So what is the common relationship in between D to J? What is the D to J common relationship? F. And once if you observe J point, D greater than R is equals to J kada vallu icharu manaki. So equal ki chance unda? No. True or false? False. Next E to I relationship. So E to I we have a opposite signs in between E and I. So is it true or false? False. What is answer? What is answer? Neither. Next A to S relationship. Which is the common letter? J. A to J and J to S. Can we have arrow? No. True or false? False. T to U. So which is the common letter? T to J, J to U. Can we have a way? No. Is it true or false? False. What is the answer? Next, P is equals to S. No need to verify. That is a wrong one. The second one is to be here. P less than S. Can we prove P less than S in the given equation? No. So the equation says itself P to S is P less than or equal to S. So clearly false one. First one false one, second one false one. So can we have a chance for either of the conclusions? Yes. Next O to E. O to E. We have opposite signs. When we have opposite signs, is it follows? No. Next I to P. I to P. P less than I. Is it follows? Yes. Answer only 2. So next question, 2, 4, 6, 8 people are sitting around a circular table. And only 2 people are face the center and the rest of the people are facing outside. Number of people are 8. How many people are facing outside? How many people are face outside? 6. Face inside? 2 people. P sits second to the right of V and V faces outside. We have a confirmation about V's facing direction. V facing direction is outside. From that point, what is the position of P here? Second to the right. First right, second right, P. Can we have any confirmation about P's direction as per this information? No. The next information, only one person sits between P and W. Only one person sits between P and W means can we have a chance in anti-clockwise direction from P? P నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఛాన్స్ ఉందా? నో. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫర్ W. And the next information, Q sits third to the left of W. So can we have any confirmation about W facing direction? No. W may face inside, may face outside. How many possibilities are there? 2 possibilities. So V place confirm and P place confirm and W place confirm. W face inside, W face outside. 2 possibilities. When W face inside, what is the position of Q with respect to W? Third to the left. So third to the left. First left, second left, third left. Is it the place of Q? Yes. In another case, W first left, second left, third left. Is it the place of Q? Yes. Next, R is one of the immediate neighbor of Q. R is one of the immediate neighbor of Q. In this case, can we have a possibility is R is one of the neighbor of Q? No. So this is the place of R. Next one, T sits immediate right of R. So this is the only vacant immediate place of R, and this place is immediate right of R. Right means R facing direction inside. Next, U is not an immediate neighbor of V. This is the not place for U, and this is the place for U. And how many people are facing inside? 2. R and W are facing inside and the rest of the people are facing towards 2.
outside. What about the remaining name of the person? Yes, this is about 8 people arrangement as per the given information. So next information which based on here syllogism. First statement. Statement 1 is all hills are cliffs. హిల్స్ అనేవి అన్నీ కూడా ఎందులో ప్రజెంట్ చేయాలని చెప్తున్నారు? క్లిఫ్స్. ఆల్ క్లిఫ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పీక్స్. దిస్ ఈస్ ద basic diagram of the statement. First conclusion, all hills are peaks. Can we prove all of the hills are peaks? Yes. Second one, some peaks are cliffs. Can we prove some of the peaks are represent to cliffs? Yes. Answer for the question is first one follows whereas second one follows. Answer both 1 and 2 follows. Next one, all alphabet are numbers. All alphabet which are in the part of numbers. Alphabet and inside lo undali numbers ki. Next, no number is a dictionary. Number is not related with dictionary. Number and dictionary are both are separate. First information, no alphabet is a dictionary. Alphabet ki dictionary ki negative information undali antunaru. Is it correct? Yes. ఇక్కడికి చూస్తే నెగిటివే కదా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్. సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ఫాబెట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ బోత్ 1 and 2. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ కీస్ ఆర్ లాక్స్. కీస్ విచ్ ఆర్ ఆల్ ఇన్సైడ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ లాక్స్. సమ్ కీస్ ఆర్ విండోస్. Some keys are windows and all keys which are in the part of locks. This is the basic diagram of the given statement. The first one is to be here, some windows are locks. Can we prove some of the windows are locks? Yes. First one true. Next, all locks are keys. Can we prove all of the locks are inside of keys? No. Answer only one. Next, all children are school. Children, all children which are in the part of a school. Some school are banks. Some of the school are which related to banks. So this is the basic diagram of the given statement. First conclusion. Conclusion number 1. No blank is a child. So as of now, C and B relationship is a negative form. No relationship in between those two. Can we have a chance to write B as into this way in one of the possibility? Yes. Can we have a negative information between C and B now? No. So clearly first one is wrong. Next, some banks are children. Some banks are children. As per the first condition, can we prove some of the banks are children's now? Can we prove it? No. First one wrong, second one wrong. Can we have a chance for either? Yes. We have the word bank and bank, child and child in both the statement. One of the statement belongs to no, another of the statement belongs to some. So which is a complementary pair that we can be called as to be here either 1 or 2. Next one, some computers are phones. Computers are related to phones, in that of some only related to phones. Some computers are keys. This is the basic diagram of the given statement. The first one is all phones are computers. Can we prove it? No. Some keys are phones. Some keys are phones? No. Answer for the question is neither 1 nor 2. So next question which belongs to here, data sufficiency. First question, out of 30 people standing in a queue, what is H position from the start of the line? So how many number of people have in a row? 30. In that of how to find the position of Q, sorry, H. First one, H is a 10th position when counted from M's position. We don't know where is M's position. Wherever you can take M position, so H position is a 10th position from M. So M దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఏ పొజిషన్లో మనకి H ఉండాలి? 10th. That means M and H మధ్యలో ఎంతమంది పీపుల్ ఉండాలి? 9 people. Next one, only 4 people stand between M and C. How many people in between M and C? 4 people. Next, C is the third from the start of the line. First place, second place, third place. This place is occupied by C as per the given data. So how many people in between M and C? 4. 1 person, 2 person, 3 person, 4 person, and this is the place for M. And as per the given information,
How many persons in between M and H? 9 persons. Can we have a chance to arrange I is at the left side of M? No. So right side of M, 9 people followed by H. So can we confirm the H place from the left end? Yes or no? Yes. 1 is it sufficient? 1 is sufficient enough? Yes. And go for the second one. O is standing in last in a queue. So O is standing in last in a queue. This person is last position. Only 4 people stand between O and L. 4 persons followed by L here. Next one. Only 6 people stand between L and H. Can we have a chance 6 people to the right of L? No. 6 people and this is the place for H. And total number of people are here 30. Can we have a chance to find the place of H from the right end? Yes. Whereas a transfer from left end? Yes or no? Yes. Because we people know about the total value, and whereas the right end of the value, we can find the left end of the value. Answer for the question is? Answer for the question is? Both are 1 or 2 na? 1 or 2. Next one. How is the score in written language as per the coding? Repetition coding cheyali ante at least how many number of statements can we want here? 2 statements. What is the first statement here? She scored just now. And next one is and she left just now. So in that of which is the repeated one? ఏం రిపీట్ చేశారు? జస్ట్ అండ్ నౌ. 2 words రిపీట్ అయినప్పుడు 2 కోడ్స్ కూడా రిపీట్ అవ్వాలి కదా. వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్ రిపీటెడ్? 2, 5. బట్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా వర్డ్ కావాల్సింది స్కోర్కి, ఎగ్జాక్ట్గా కోడ్ కావాల్సింది స్కోర్కి. కెన్ వి ఫైండ్ ద కోడ్ ఫర్ ద వర్డ్ స్కోర్? ఆన్సర్ చెప్పచ్చా ఈ పాయింట్ నుంచి? నో. 1 ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో నెక్స్ట్ వన్. Second data, the score was even and please score more marks. In that of which is the repeated one? So how many number of words are does repeat? The score was even. ఇందులో ఏది రిపీట్ అయిన వర్డ్? స్కోర్. ఒక్కటే రిపీట్ అయిందా? ఎస్. ఒక్కటే రిపీట్ అయినప్పుడు ఒక్క కోడే కదా రిపీట్ అవ్వాల్సింది మనకి. విచ్ కోడ్ డస్ రిపీట్? 0. Can we say the answer for the question? Yes. Answer for the one is only 2 is sufficient. Next question. Is D the mother of J? Is D the mother of J? First information, B is the daughter of D. B is the daughter means B is a female one and daughter of D. The next one is L is the of B. As per this information, can we confirm about D and J information? No. 1 is insufficient. Second one, L is the sister of J. L is female one and horizontal line compared from J. C is the father of J. C is the father of J. As per this information, can we confirm the relationship in between D and J? No. First one is not related, whereas first one is not sufficient, whereas second one is not sufficient. When both are not sufficient independently, need to combine it together. When we combine together, can we say the answer? Yes. L, B, J both are siblings. వీళ్ళకి ఫాదర్గా ఉండాల్సిన పర్సన్ ఎవరు? C. If C is a father, then D is a mother. Answer for the question is both 1 and 2 are sufficient to get the. Next question. Among 5 people A, B, C, D each having a different salary, who earns the second highest amount? So total we have a 5 people. మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది సెకండ్ హైయెస్ట్ వన్ ని. ఈ ప్లేస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే సఫిషియంట్. బి ఎర్న్స్ మోర్ దాన్ సి అండ్ డి. బి అనే పర్సన్ ఎవరెవరికంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నారంటే సి అండ్ డి. కెన్ వీ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ 3 persons places among 5 places? No. A earns the second lowest. A earns the second lowest. ఇదే కదా second lowest place. Can we have any confirmation about BCD place? BCD place confirm cheyacha? No. 1 is not sufficient. As per the second information, we have a 5 people, namely A, B, C, D. E earns less than D.
E earns less than D. D కంటే తక్కువ earn చేయాల్సింది E. నెక్స్ట్ వన్ B earns more than E. B earns more than E. This is the information. As per this information, can we say who is the second highest? చెప్పచ్చా మనం? No. 1 is independently not sufficient, 2 is independently not sufficient. If we can combine both 1 and 2 together, రెండింటిని కంబైండ్ చేసినప్పుడు మనం ఆన్సర్ ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చా అంటే ఏ అనే పర్సన్ కన్ఫర్మ్ కదా. సెకండ్, మిగిలిన ప్లేసెస్ మనకి కన్ఫర్మ్ చేయాలి. రెండిట్లోనూ కామన్గా ఉన్న పర్సన్ ఎవరు? హూ ఈజ్ కామన్ పర్సన్ బిట్వీన్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్? బి. సో బి కంటే డెఫినెట్గా డి ఎక్కడ ఉండాలి? బిలో. సో బి కంటే బిలోలో డి ఉండాలి, డి కంటే బిలోలో ఈ ఉండాలి. బట్ సి అనేది డెఫినెట్గా ఎక్కడ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి మనకి? వేర్ వీ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ సి హియర్? కెన్ వీ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సి? బి is greater than C and D, DB is greater than E. ఈ రెండు అయితే కన్ఫర్మ్ ఉన్నాయి. B కంటే బిలోలో మనకి D అనే పర్సన్ కనపడాలి అండ్ D కంటే కింద E కనిపించాలి. ఇదైతే కన్ఫర్మ్. C గురించి ఎక్కడైనా కన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నో. సో మనకు కావాల్సింది సెకండ్ హైయెస్ట్ పర్సన్. సెకండ్ హైయెస్ట్ పర్సన్ని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా, చేయలేమా? కెన్ వి సే? నో. ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ బోత్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్. 6 లెక్చర్స్ అగైన్ మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చారు. టు బి హెల్డ్ డ్యూరింగ్ ఏ వీక్, మండే అండ్ ఎండింగ్ ఆన్ సాటర్డే. మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ఇచ్చారు. What is the first information? Only one lecture will be held per day, not necessarily in the same order. Only 2 lectures are to be held after B. B తర్వాత ఓన్లీ 2 lectures మాత్రమే ఉండాలంటే where we have a chance for B? థర్డ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ కదా. నెక్స్ట్ వన్, ఏ విల్ బి హెల్డ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఎఫ్. ఎఫ్కి ఇమీడియట్ బిఫోర్గా ఏముండాలి? ఏ. అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సి. వీ వాంట్ 3 consecutive days for these 3. వేర్ వీ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ దోస్ 3? Monday, Tuesday, Wednesday. There is no another possibility, isn't it? E will not be held on Saturday. సాటర్డే రోజు ఈ రాకూడదు అంటున్నారు. ఇంకెక్కడ ఉంది ఛాన్స్? ఫ్రైడే. మిగిలిపోయిన పర్సన్ నేమ్ ఏంటి? డి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ఫాబెట్ టెస్ట్. How many letters are there in English alphabetical series between letter of word which is the third from the right and the second letter from the which is second from the left? అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెటికల్ సిరీస్ బిట్వీన్ ద థర్డ్ లెటర్ ఆఫ్ ద విచ్ ఈస్ థర్డ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ అండ్ సెకండ్ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ విచ్ ఈస్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్. సెకండ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఏముంది? ఫర్. ఇందులో సెకండ్ లెటర్ ఓ. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫ్రమ్ ద రైట్, మ్యాప్. ఇందులో మనకు కావాల్సింది థర్డ్ లెటర్ ఏంటి? పి. సో ఓపి అనే ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ సిరీస్? ఈ రెండింటి మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్లో ఎన్ని ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓ అండ్ పి యాజ్ పర్ ద ఆల్ఫాబెట్? ఓకి పికి మధ్యలో ఏమైనా లెటర్స్ ఉంటాయా? నో. 0. ఆన్సర్ నన్. If the given words are arranged in order, they would appear in dictionary from left to right. Which of the following will be the third from the right? Third from the right anna, third from the left anna, middle kada ikkada. So first one name వస్తుంది alphabet లో? C. Second alphabet F. Third alphabet G. Answer gem. Next, in each of the given words, each of consonant is changed to previous letter and each of the vowel is changed to next letter in the English alphabetical series. In how many words does formed will no vowel appear? దేని గురించి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ? ఓవెల్. ఓవెల్ని నెక్స్ట్ లెటర్గా రాసిన, ప్రీవియస్ లెటర్గా రాసిన ఓవెల్ అవుతుందా? నో. ఛాన్సే లేదు కదా మనకి. అంటే ఓవెల్ని వెరిఫై చేయడం టైం వేస్ట్ కదా ఇక్కడ. అండ్ మనం వెరిఫై చేయాల్సింది ఏంటిది? కాన్సనెంట్. ఈ కాన్సనెంట్ ఎలా మారిపోతుంది? ప్రీవియస్ లెటర్. ఏ ప్రీవియస్ లెటర్ ఆల్ఫాబెట్ మనకి ఓవెల్ని ఇస్తుంది? బి, ఎఫ్, నెక్స్ట్ జే, నెక్స్ట్ వన్ పి, వి. ఈ 5 లెటర్స్ ఉంటేనే కదా మనకి ఓవెల్ ఇస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ 5 లెటర్స్ ఎందులో అయినా ఉన్నాయా?
ఫస్ట్ దాంట్లో కానీ, సెకండ్ దాంట్లో కానీ, థర్డ్ దాంట్లో, ఫోర్త్ దాంట్లో ఏవైనా ఉన్నాయా? బిఎఫ్జేపీవి ఎందులో ఉన్నాయి? సెకండ్ దాంట్లో ఎఫ్ ఉంది, థర్డ్ దాంట్లో పి ఉంది, అంతేనా? సో ఈ 2 నుంచి ఓవెల్స్ ఫామ్ అవుతాయా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. మిగిలిన 3 నుంచి ఫామ్ అవ్వవనే కదా అర్థం. ఈ 5 లెటర్స్ ఉంటేనే కదా ఓవెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బి ఉంటే ఓవెల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ బి లేదు కదా మనకి. ఎఫ్ ఉంటే ఫామ్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఉంది, ఇక్కడ ఓవెల్ ఫామ్ అవుతుంది దీని నుంచి. ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఓవెల్ ఫామ్ కానీ గ్రూప్స్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. జే ఉంటే ఫామ్ అవుతుంది. జే ఎక్కడైనా ఉందా? నో. నెక్స్ట్ పి అనేది ఉందా? ఎస్. ఇక్కడ పి ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి ఓవెల్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వి ఎక్కడైనా ఉందా? నో. సో ఎన్నిటి నుంచి ఫామ్ అవ్వదు? 3. Next, all the alphabets of the words are arranged in alphabetical order within the word. How many words will not change after the rearrangement as compared to the original words? వీటిని ఆల్ఫాబెట్లో మనం రాసినట్లయితే ఎన్ని వర్డ్స్ చేంజ్ అవ్వవు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటి ఇందులో? ఐ. ఆల్ఫాబెట్లో ఐ వస్తుంది కాబట్టి మారిపోతుంది కదా అది. ఇందులో ఫస్ట్ లెటర్ ఎఫ్, నెక్స్ట్ లెటర్ ఆర్. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ లెటర్ ఏ, ఇది మారిపోతుంది. నెక్స్ట్ సి, తర్వాత టీ మారిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ మారిపోతుంది. ఎన్ని వర్డ్స్ మారతలేవు? ఓన్లీ 1 వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ప్రియర్ ఓపెనింగ్ స్టాండర్డ్స్? వేర్ ఈస్ ద వర్డ్ ప్రియర్ ఇన్ ద గివెన్ వర్డ్స్? ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్. ఫస్ట్ థర్డ్లో రిపీట్ అయిన వర్డ్ ఏంటి? PAZIKOSU. ఏది రిపీట్ అయింది? కేఓ. నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్. సో ఓపెనింగ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది మనకి? ఫస్ట్లో ఉందా? ఎస్. సెకండ్లో ఉందా? థర్డ్, ఫోర్త్? నో. సో ఓన్లీ ఫస్ట్లోనే ఉన్న కోడ్ ఏంటి? PAZISU. ఇందులో రిపీట్ కాకుండా ఉన్న కోడ్ PA. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? థర్డ్ స్టేట్మెంట్. ఇంకెక్కడైనా రిపీట్ అయిందా? నో. థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో మాత్రమే ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ రిపీట్ కాకుండా ఏది? YP, BT, MI, KO. ఏది రిపీట్ అవ్వలేదు? సో YP రిపీట్ అవ్వలేదు. BT రిపీట్ అయిందా? ఎస్. MI రిపీట్ అయిందా? ఎస్. KO రిపీట్ అయిందా? ఎస్. ఈ 3 ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ కావాలి. సో ఏ ఆప్షన్లో ఉంది అది? ఆప్షన్ నెంబర్ 5. రైట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ఈజ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్? ఈజ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్తున్నారు. ఈజ్ అనే వర్డ్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? సెకండ్. ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ సెకండ్? సెకండ్లో మాత్రమే ఉన్న కోడ్ ఏంటి? BT SU DU ZI. సో BT రిపీటెడా? ఎస్. SU రిపీటెడా? ఎస్. DU రిపీటెడా? నో. ZI రిపీటెడా? ఎస్. దెన్ ఆన్సర్ DU. ఆఫ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది మనకి? థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్లో రిపీట్ అయిన కోడ్ ఏంటి? YP BT MI KO. MI. సో వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ఆఫ్? KI. సిచ్యువేషన్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది మనకి? సెకండ్ అండ్ థర్డ్లో రిపీట్ అయినటువంటి కోడ్ ఏంటి? BT SU DU ZIలో BT. సో ఈ 3 ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ కావాలి. విచ్ ఆప్షన్ డస్ ఇట్ కన్సిస్ట్? ఏ ఆప్షన్లో ఉంది? DU KI BT. ఎస్. MIయా? ఓకే, MI కదా. ఫస్ట్ది KI కదా, MI కదా ఇది. రైట్. సో ఎందులో? 5th ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ 2 అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్లో రిపీట్ అయిన కోడ్ ఫస్ట్లో కూడా ఉందా? ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోర్త్లో రిపీట్ అయిన వర్డ్ SU. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. ద వర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్లో రిపీట్ అయింది SU అయిపోయింది కదా, ZI. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ TB స్టాండ్స్ హియర్? TB అనేటటువంటిది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? TB అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంది మనకి? ఓన్లీ 4th వన్లోనే, ఇంకెక్కడైనా రిపీట్ అయిందా? ఓన్లీ 4th వన్లో 2 మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్.
Next question which based on here directions. Point B is 10 meters to the south of point A. Starting point enti A. Direction south. Distance point name B. Point C is east of point B. Starting name B. Direction east. Distance point name C. Point D is 5 meters to the point of C. Starting point C. Direction south. Distance 5. Point name D. Next one. Point E is 5 meters to the west of D. Starting point D. West means right side or left side. Left side. Left side లో ఉండాల్సిన పర్సన్ ఎవరు లేదా పాయింట్ ఏంటి E. నెక్స్ట్ వన్. పాయింట్ F ఈజ్ 10 meters to the north of E. సో నార్త్ అంటే అప్ సైడా డౌన్ సైడా అప్ సైడ్. ఎంత డిస్టెన్స్ 10. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆల్రెడీ 5 ఉంది, మోర్ 5. పాయింట్ నేమ్ ఈస్ F. నెక్స్ట్ వన్. పాయింట్ G is 6 meters to the point of F. F అనే పాయింట్ ఉంది. సో వెస్ట్ మీన్స్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్, రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్, లెఫ్ట్. సో ఈ డిస్టెన్స్ 5 వెళ్ళిపోతే మిగిలిన డిస్టెన్స్ ఎంత? మిగిలిన డిస్టెన్స్ 10. మనకు కావాల్సింది 6. పాయింట్ నేమ్ G. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. పాయింట్ H ఈజ్ 5 meters to the north of point G. Gకి నార్త్ కావాలంటున్నారు. ఈ నుంచి మనకి చూసినట్లయితే ఇది 5 డిస్టెన్స్, ఇది 5 డిస్టెన్స్. ఇక్కడికి రావాలంటే ఇంకా 5. సో G నుంచి పర్సన్ లేదా పొజిషన్ H కదా ఇక్కడ ఉంది. సో 5 meters. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ పర్ ద గివెన్. సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఏ అయితే కన్ఫర్మ్గా ఉండాలి మనకి. ఏ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ 10. బి నుంచి 10 పాయింట్ ఒకటి ఉంది, ఆ పాయింట్ నుంచి 5 వరకు సి నుంచి 5 మీటర్స్లో డి నుంచి 5 మీటర్స్లో ఈ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 5. నెక్స్ట్ ఇంకొక 5తో మనకు ఉండే పాయింట్ ఏంటి ఎఫ్. అక్కడి నుంచి 6 మీటర్స్లో ఉండే పాయింట్ జి. అక్కడి నుంచి 5 మీటర్స్లో ఉండే పాయింట్ హెచ్. దిస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఏ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇప్పుడు మనం వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? If point J is 5 meters to the south of point G, then how far is it from C? దేంతో కంపేర్ చేయాలి మనం Jని? G నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ 5 meters. 5 meters సౌత్ కదా ప్రజెంట్ చేయాల్సింది. సౌత్ అంటే 5 మీటర్స్లో ఈ పాయింట్ నుంచే కదా ఉంటుంది మనకి. సో ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి? సి దగ్గర నుంచి. సి దగ్గర నుంచి డైరెక్షన్ డిస్టెన్సా ఓన్లీ డిస్టెన్సా? డిస్టెన్స్. సి దగ్గర నుంచి ఇది 5 అండ్ ఇదెంత 6. 5 + 6 11. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. హౌ ఫార్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఏ ఫ్రమ్ పాయింట్ హెచ్? ఏ నుంచి హెచ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటున్నారు. ఈ నుంచి హెచ్కి డిస్టెన్స్ ఎంత? 4 meters. డైరెక్షన్ కూడా అడిగారు కదా. సో పాయింట్ ఏ ఫ్రమ్ పాయింట్ హెచ్. సో ఏం డైరెక్షన్? వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ బేస్డ్ ఆన్ హియర్. A survey shows that the number of nuclear families with only one earning member has decreased considerably since the 90s. దీనికి మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ రీజన్ కనుక్కోండి అని చెప్తున్నారు మనకి. అంటే దీనికి సంబంధించిన విషయం, అంటే ఇది జరగడానికి ఏం రీజన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని అడుగుతున్నారు మనకి. మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ కావాలి, మోస్ట్ ప్లాజిబుల్ రీజన్, that which represents here most valid reason or most appropriate reason. So first one, ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మనకి ఏం రిప్రజెంటేషన్ జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకొని ఉండాలి. సో 90s అనే పాయింట్ నుంచి తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది? న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనే పాయింట్లో చూస్తే ఎర్నింగ్ మెంబర్స్ తక్కువ అయిపోతున్నారా ఎక్కువ అయిపోతున్నారా అనే పాయింట్ ఉందా? 90sలో తక్కువ ఉన్నారా ఎక్కువ ఉన్నారా? తక్కువ. ఇప్పట్లో ఎక్కువ ఉన్నారని ఇండైరెక్ట్గా అదే కదా చెప్తున్న పాయింట్ ఇక్కడ. సో రైట్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. దే వర్ వెరీ ఫ్యూ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ 90s యాజ్ కంపేర్ టుడే. ఇప్పటితో పోల్చుకుంటే 90sలో తక్కువ జాబులు ఆపర్చునిటీస్ ఉండే అని చెప్తున్నారు. కెన్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫర్మేషన్? నో. సో దీని నుంచి అయితే మనకి అటువంటి పాయింట్ ఏం చెప్పలేదు కదా జాబ్ గురించి. నెక్స్ట్ వన్, మోస్ట్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ 90s వర్ వెల్ టు డూ అండ్ డిడ్ నాట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్. వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్కమ్ అవసరం లేదు అనే పాయింట్ చెప్తున్నారు. దానికి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా మనకి? నో. నెక్స్ట్ వన్, డ్యూరింగ్ ద 90s ఇట్ వాస్ important for at least one parent to the nuclear family to stay back and take care of the house and the children, while that is not the case now. ఈ పాయింట్ గురించి ఏమైనా మనకి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్లో అంటే డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఇచ్చారా? నో.
నెక్స్ట్, there are fewer nuclear families now as compared to the 90s. మేబీ అయి ఉండొచ్చు, కొంచెం అప్రాప్రియేట్గా కనిపిస్తుంది ఇది. అప్పటితో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ తక్కువ అయిపోయాయని చెప్తున్నారు, ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ డ్రాస్టికలీ సిన్స్ the 90s, and in the order of maintain certain standard of living it is required to have more than one earning member. సో ఈ రెండు కూడా రిలేటెడ్గానే కనిపిస్తున్నాయి. బట్ ఈ రెండింటికి రిలేటెడ్లో మోస్ట్ రిలేటెడ్ వన్ కావాలి మనకి, మోస్ట్ రిలేటెడ్. సో దీని గురించి అయితే మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఉందా, 90s కంటే ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ తక్కువైపోయాయి కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. కెన్ వీ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫర్మేషన్? నో. సో ఇక్కడ మనకేంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది డ్రాస్టికల్లీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు 90sతో కంపేర్ చేసినప్పుడు. అందుకని ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్కమ్ సరిపోవట్లేదు అని చెప్తున్నారు, దానికి మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్స్ ఇన్కమ్ అవసరం అని చెప్తున్నారు. ఈజ్ ఇట్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ థింగ్? ఎస్. ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకరికంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు కాబట్టి యాజ్ పర్ దట్ పాయింట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ తగ్గిపోయాయి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ పాయింట్ని మనం ఇక్కడ వ్యాలిడ్గా తీసుకోలేం. సో డైరెక్ట్గా అయితే మనం రెండింటిని కన్సిడర్ చేయాల్సింది. యాజ్ పర్ అనలిటికల్ పాయింట్లో ఏంటి అంటే 50 ఈజ్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ రీజన్ ఫర్ ద గివెన్ వన్. రైట్. ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓన్లీ 5. థ్యాంక్ యూ.